Hello everyone, so today we will discuss about the office employees discipline. So before we start our discussion, let me introduce first the content of our discussion. First is introduction. Second, the disciplinary action. Third, purpose of disciplinary actions. Fourth, types of discipline. Fifth, grounds for disciplinary actions. 6. Under the private sector. 7. Under civil service government sector employees. And the last is conclusion. Introduction. Maintaining discipline in the workplace is essential for smooth and productive and respectful working environment. As office employees, maintaining discipline at workplace is important because it helps to us to do our jobs properly and feel respected. When we follow the rules and treat each other well, the workplace runs smoothly, and it also helps to avoid misunderstanding and creates a better, more professional environment for everyone. Disciplinary actions refers to the steps or penalties an employer takes when an employee violates rules or behaves inappropriately at work. So meaning, disciplinary actions means the steps a company takes when a worker breaks the rules or act in the wrong way. It is not just about punishment, but it's about mainly to help the employee fix the behavior and to follow the right path. This to help us to keep the workplace feel safe and fair, to be fair, respectful for everyone. So there have a 5 purpose of disciplinary actions. So first, to correct the misconduct or poor performance. So makatabang ni sa tuwan sa employee para makorek ang atoang mga wrongdoings. And second is to enforce company rules and policy. So it reminds everyone to follow the rules and policy kay para mahapsay ang dagan sa tuang gitrabahoan. And third, to maintain order and respect in the workplace. So meaning importante gyud nga kabalutan mo respeto when it comes nato sa workplace kay ug kabalutaan na kung kabalutan mo respeto sa ilaha, respetuon pod ta nila, aron pod na hapsay pod ang atong gitrabahoan. And fourth is to protect the organization and its people. So makatabang nino para mapugna nato kung unsay daot sa tuang company or sa tuang gitrabahoan. And the last is to encourage accountability. Dapat tudloan nato ang employees nga mahimong responsible para hours silang gibuhat nga mga mali. Everyone, we have 5 types of discipline. So first is a verbal warning, a friendly reminder or informal talk about a minor issue. So for example, trabaho ka sa isang company, ginakasala ka. So istoryan ko sa imong bossing, for example na papromise ka nga dili na mautro. So second is a writing warning, a formal notice placed in the employees file for more serious or repeated violence. So kung giutro to nimo, buhatan ka formal notice. Then ang ikatulo is suspension. Then ang ikatulo is suspension, temporary removal from work without pay due to serious misconduct. So diri na kung outro pa gyud, diri na i-suspend ka. So depende na sa imong boss or manager kung pila ka semana, pila ka bulan ka i-suspend. Demotion, lowering the employee's position or responsibilities. So kung ilita na ka sa city din, kung ka ining casual. So kung outro pag ito, pwede ka nila i-baba sa GO.
ana ba kanang murag kan bitaw during employees position kanang ibaba ka sa position mo. Then ikalima is termination dismiss. Diri na kung magsige nang gyapon og ka otro diri na nga time nga mawad-an na kag trabaho. I-remove ka sa trabaho or sa company. Thank you. Reason for disciplinary actions. Disciplinary actions are taken when an employee violates rules, behaves inappropriate, fails to perform their duties. These disciplinary actions help people to build and to make their duties perfect. Ginatabangan nila ang ilang mga trabahante nga maplastar ilang mga trabaho para sa plastar nga organization para dili bitaw mo dako ang ulo sa mga employee nga pinasagdan nga na dapat ang role sa duli is to make the employee organization perfect nga perfect para sa organization success. So, my topic is about under DOLE Department, Labor and Employment Private Sector. If ang kani siya is kanang ang under is kanatong mga private company like TH, Gaisano, Roy Plaza, and like Imkadesi or Madsi or kanang sa DOL like may nga company private. So mao ni siya ang under sa like kanang mga wrongdoings bitaw like sa mga employees like first serious misconduct, engaging sexual harassment or assault in the workplace or fighting physical violence or like nakig-away ka like pang pisikala na imuha, under na siya sa DOLE Department, Labor of Employment. Ang second is willful disobedience. Disobeying company policies like isugo ka nga kanang ngata sumano na nimo but wala nimo gituman without valid reason or wala kay reason. Wala nimo gituman kay di ka ganahan like ingana imo. So third is gross habitual neglected of duties, repeated failure kana bitong perminti na lang nimo gina repeat or kana perminti na lang nimo nagkasayop ka o wala ka nagamping sa imuhang imuhang mga responsibilidad as a employee kanang nagresult po na for negative feedback or negative consequence sa inyong company like ingana. And fourth is abuse of trust. In many factual situation, example, many include relationship between such as teachers and children, teachers and pupil, employer and employee, and children and parents, like ingana, abuse their position or facilitate and or betray the trust of individual, like kanang nagsalig ang ayo ang imuhang parents imuha or ang teachers na imuha niya imuha rang gibetray wala ka nagkuan na makaka like wala ni mas sila gituman sa ilahang giingon sa imuha sa instruct sa imuha. Isa pa na siya sa under DOLE. So violation of company rule of regulation. So ano siya ang using company time and resource to gigamit nimo ang time sa company or sa imuhang personal nga task or sa personal nga intention like ingana or stealing the company property or nangawat ka sa company nga mga property. Under civil service rules, government employee. So, dari na punta sa mga civil service like sa mga pang government. So, dishonesty and corruption. So, dili gyud nato malikayan ng madaghan jud kayo og mga dishonesty and corruption. Labi na gyud sa ato ang ron government.
nga daghan na kayo corruption sa atong government, like government funds and tends for personal gain, like nga na ang government funds like mga tax sa mga tao igamit nila para sa ilahang personal na katuyuan or intention nila, like nga na grave misconduct, violate the law, illegal collecting, the dealing, dismissal, disqualification from future employment. So nakabiolate ka sa ilang law, like nag-collect ka og mga collecting fee by runon nya. So nakakuan yun na siya nga pwede ka ma-dismissal ana tungod sa imong himo nga violating. So insubordination, using offensive language or without leaving using offensive language and leaving without notice. Also kani grabe gini siya no, bantayanan gini siya pag ingani dapat yun kay dili mo gud tanan nga kanang mga words nimo ang panganan gyud na daway ka magstorya labi na naka sa kanang government employee ka kay maka lead gyapon na og kanang big impact sa imuha samot na magamit ka og mga language nga maka-offense sa mga tao or like mulakaw ka without leaving a notice or wala ka na nang hit ming ana. So dako jud kay na siya impact no. So neglect of duty, walay pag-amping sa task sa imong gihimo ug sa iya like na delay siya. Consequence ana is suspensions for office without pay, like nga na masuspende ka kay kuan wala ka nag-amping sa mga task nga gipahimo sa imo. Ayun, nadili ang mga task nga imbis unta kanang on time kani and frequent absences of tardiness, arriving to work more than 10 times a month in a semester or 2 consecutive months in a year, which and be considered habitual tardiness. So makonsider na gyud na siya no kung na habitual tardiness or habitual absences pag ingana nga situation according to Civil Service Commission. And lastly, gross efficiency or incompetence, repeatedly failing to financial report on time, delays on audit and budget allocation. So kaning yun no, makakos gyud yapon ni siya sa ato og damage especially sa public trust kay kanang mura bitaw kanang ginabalik-balik na sa imo kanang pabalik-balik nang nasayo like financial report wala nimo gi-report on time, pati ang audit and budget allocation wala nimo gi-report. So kuanan gyapon kana siya og suspension no or demotion or kung dili madismissal pa jud ka sa imong trabaho as a civil service. Makakos na dayon na siya og damage especially in public trust. So diri na ta sa conclusion. Sa conclusion, both DOLE and Civil Services Commission emphasize the discipline necessary to be fair and safe effective work as employees no. Dira ang kanigid daw ha is both yun sila para mag-work bitaw siya nga kanang effective nga fair tanan, walay gidaog-daog, walay nandaog-daog kay naamang gyapon ang consequence, naamang gyapon sila yung mga rules and regulation na dapat nimo isunod. Pag delete nimo masunod is nagyapon na siya consequence. That's all.